இதுதான் வந்து பப்ளிக் டாய்லெட்டாக இருக்குது முன்னாடி. இங்கே பாருங்க, எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து போவாங்களாம் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டு. உலகத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் இது ப்ராஸ்டிடியூஷன்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் ஓல்டஸ்ட் பிஸ்னஸ்ங்க உலகத்தில். அவங்க என்னென்னு தோண்டிட்டு இருக்காங்களே, அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா 16% தான் இந்த சிட்டியை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் வந்து கிட்டத்தட்ட சொல்கிறாங்க 20% வச்சுக்கலாமே, இன்னும் 80% வந்து இந்த பிளேஸ் வந்து இன்னும் பார்க்கல நம்ம அப்படின்றாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இஸ்மிர் டர்க்கியில் இருந்து 80 கிலோமீட்டர் தள்ளி எஃபெசஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம். இங்கே எதுக்காக வந்தோம்னா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய ஒரு சிட்டி. இங்கே வந்து ரோமன்ஸ் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க. 2.5 லட்சம் பேர் வாழ்ந்த இடம் இது. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்த காட்டலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கேன். என் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கைடு ஒருத்தர் இருக்காரு. He will tell us about this place. Welcome Turkey. Welcome on board. My name is Farouk. Going to have a good job here in Ephesus city. We're going to explain this beautiful Roman city to you and all the followers of my friend you see here. Yes. All the best to India and Indian guys, Indian friends there. Thank you Farouk. Guys, 2300 வருஷம் ஓல்டான ஒரு பிளேஸ் இது. 2300 வருஷம் இவங்க செயில் போட் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே இருக்க பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு வரது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது கிடையாதுல்ல, ரோட்வேஸ் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இல்லாதனால. ஸோ அதனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பிளேஸ். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, இந்த இடத்துல அந்த ஒரு வேலி தெரியுமா, அங்கே வந்து கடல் இருந்துச்சான் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதான் இங்கே வந்து இந்த சிட்டி இருந்துச்சு போல். இப்போ வந்து அந்த கடலை காணலாம். 7 கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிட்டு இருக்கு கடல். ஸோ கடல் உள்வாங்குதுன்றாங்களே. 2000 வருஷத்தில் வந்து 7 கிலோமீட்டர் உள்வாங்கியிருக்கு. இங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பழைய சிட்டி அப்படின்றதுனால அப்போ இருந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்குது. எல்லாத்தையும் காட்டுறேன். ஸோ இங்கேருந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு இங்கே ஆக்சுவலி வந்து அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அந்த இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்களே, வெள்ளையா ஒரு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கவங்களே பணக்காரங்க வாழ்ந்த இடம், பெரிய வில்லாஸ் இருக்க இடம் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்குது. அதுவும் போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு நான். How many people were here? The population of the city was mind-blowing, like 200,000, 250,000 people minimum. They put the figures. Authorities here, archaeologists. So that makes the Ephesus city third largest city of the Roman Empire after Rome, Alexandria and Ephesus. So அதாங்க அவங்க 2.5 லட்சம் பேர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோம், அப்புறமாட்டிக்கு அலெக்சாண்ட்ரியா, அதுக்கடுத்து தேர்டாக இந்த பிளேஸ் இருந்திருக்கு. அவ்வளோ பேர் இங்கே இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த இடம் வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸான ஒரு பிளேஸ். இந்த ஆர்டெமிஸ் ஸ்டாச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. 1956 டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. 50 years after the British has gone. So as usual the British என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. இங்கே பக்கத்துலேயே ஆர்டெமிஸ் டெம்பிள் இருக்காங்க, இங்கே எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இவங்க நினச்சிட்டு இருக்கும்போது 1956 அப்போ இந்த ஒரு ஆர்டெமிஸ் அந்த ஒரு இது பெரிய சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங் கீழே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து புதஞ்சிருந்திருக்கு. அது இவங்களுக்கு ஒரு லாட்ரி மாதிரி இது ஃபெல்டட். அண்ட் லைக் செப்டம்பர் 18 வந்து இவங்க வருஷம் கொண்டாடுறாங்க. இது வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள வேற லெவல். ஸோ இங்கே வச்சிடல அவங்க இப்போ அந்த இதெல்லாம் லோக்கல் மியூசியத்தில் வச்சிருக்காங்க. அந்த அவங்க எடுத்ததெல்லாம். Who actually destroyed this place? I mean like this city destroyed actually because of 3 main reasons. One, they lost the harbor. Okay. So the losing the harbor was detrimental effect. No harbor, no business, no money, no honey. Bye. Second reason, the Artemis temple came to an end because of the Christianity. So the Artemis temple was a religious center of the Asia. Everybody was coming. It was a big energy and big money source. Artemis temple, religious center. And Christianity came, they lost the Artemis temple. And then what happened? They lost the capital city status to Constantinople. Besides, many earthquakes happened. Earthquakes. So, bye. ஓகே. ஸோ இதனால் வந்து அழிஞ்சிருக்குது. ஸோ அதனால் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் ஹார்பர்லாம் போயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்க வந்து சண்டை போட்டு இது பண்ணி அப்புறமா போனதுக்கு அப்புறமாட்டிக்கு இந்த இடம் வந்து இப்போ வரைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற காரணம்னா வந்துட்டு இது வந்து ஒரு வேலியாக இருக்கிறதுனால அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து மேலே விழுந்து அப்படியே ஃபுல்லாக மூடிச்சு இந்த பிளேஸு. ஸோ மூடி அதை அப்படியே புதுசாக வந்துட்டு எடுத்துருக்குது. ஆர்காலஜிஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய நோண்டி எடுத்து இதெல்லாம் காட்டிட்டு. ஸோ கைஸ் இப்போ இது வந்து 2 வருஷம் இருக்குது. இதில் நான் அப்படி சொல்கிறேன். இவங்க முன்னாடி இருந்தாங்கல்ல அந்த வீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு பாப்புலர் அதாவது 2 வருஷம் ஓல்டு அப்படின்றத விட்ட இன்னொன்று வந்து என்னன்னா வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கும் வந்து ஹோலி பிளேஸ். பிகாஸ் ஏன்னா ஒன் ஆஃப் தி லைக் ஒரு சென்ட் ஜான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்துட்டு லைக் படி பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. இங்கே ஆக்சுவலி ஒரு இடத்துல வந்துட்டு பைபிளோட சில வேர்சஸ் எழுதியிருக்காங்க. எழுதின இடமும் இங்கே இருக்குது, இங்கே தான் இருந்து எழுதினாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து ஒரு இதில் பார்த்தேன். ஆல்சோ வெர்ஜின் மேரியோட ஹவுஸ் ஒன்று இங்கே இருக்குது. லைக் இங்கே 2 கிலோமீட்டர்ஸ் அதுக்கும் ஒரு தனி பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் வாழ்ந்தாங்க அவங்க 6 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேட்டர் அவங்களோட இதை வாழ்ந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஃபேமஸ். The city also known as a city of the brands. What I mean from the brands, like this one behind here. You see the high relief, the statue of the Nike, the goddess of
American shoes company, Nike shoes. That's the real one. My friend's shoes, Nike shoes, that is genuine fake. What I mean, I can show you easily. Yeah. Look at that, her skirt, up, down, and up again. Exactly, you see the company brand here, the swoosh you can see here. Okay. Just do it, Nike. That's the real one. Ah, okay. So the Americans, they cleverly they selected the name, choose the name for their brands, Nike shoes and the swoosh. You can see from her skirt. Oh, okay. Good. Another thing here I like to show you here. Very old photo, I want to show it. 70 years ago, 1950s. The picture showing you the FSs 70 years ago. Can you see the old photo? You understand from this photo clearly, Yes. entire city was underground, all dig it out. This area was all farming land. That was the library originally, how discovered. Oh, fuck. Look at the soil level, 12 meters above the library. இங்க இருக்க இந்த ஆஸ்திரியன் ஜியாலஜிஸ்ட் வந்து அவங்க இதான் தோண்டிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்க சொல்றாங்க 16% தான் இந்த சிட்டி வந்து ஓப்பன் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் வந்து கிட்டத்தட்ட இவங்க சொல்றாங்க 20% வச்சுக்கலாமே, இன்னும் 80% வந்து இந்த பிளேஸ் வந்து இன்னும் பார்க்கல நம்ம அப்படின்றாங்க. அப்புறம் இது வந்து தோண்டிக்கிட்டே இருக்காங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவ்வளோ கிடைக்கும். மீன் லைக் மேபி இன்னும் ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மாட்டி இந்த இடத்த ஃபுல்லாக தோண்டி இருப்பான், வீடியோ இன்னும் அப்புறம் கொஞ்சமாக தோண்டிட்டு இருக்காங்க. சவுண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அவங்களோட இந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் கூட இங்கே போட்டு வச்சிருக்காங்க. So are these the languages from the... These are languages from the Greek period, Hellenistic and Roman period. These are their language, the Greek and Latin alphabet used together. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இது வந்து ஹெர்குலிஸ் கேட் இது ரொம்ப லைக் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பிளேஸ் ஆக்சுவலி இன் திஸ் ஹோல் இது. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது விஷ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த விஷயம் நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து கையை எப்படி பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அந்த விஷ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி. If your wish come true, you need to come back to Ephesus and say thank you. Yes. That's why the wishes must be proportional, big wishes. இந்த விஷ் நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு கம் பேக் டு எஃபர்ட் அண்ட் சே தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக நான் வருவேன். இது வந்து ஒரு மார்க்கெட் மாதிரிங்க. சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடைங்கள்லாம் இருந்திருக்கு. அந்த கடைங்கள்லேருந்து அப்படியே இப்படி இறங்கி நம்ம போகிற மாதிரி ஒரு Nothing changed, just like today. எஸ். இந்த லைப்ரரிங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி வேற லெவல் பிளேஸ் இன் த டர்க்கி இட்செல்ஃப். ரொம்ப பழைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இது. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லைப்ரரி ஒருத்தர் கட்டியிருக்காரு. This is the temple, another temple, very nice building, very nicely restorated. Wow. Arches, real pillars fake, but the popularity of this temple, so-called Hadrian Temple, another Roman emperor, okay, arches. And these two arches because two beautiful ladies. Yes. One the outside, one Tike, the goddess of luck, Okay. goddess of chance, Tike, inside, dangerous woman. டேஞ்சரஸ் உமன். யா. Snake your hair, dangerous looking guys, Medusa. ஏன் வந்து வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகான பொண்ணு, அதாவது நல்ல பொண்ணு, உள்ளே வந்து ஒரு பயங்கரமான பொண்ணு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மீன் அந்த மாதிரி தான் வந்து இங்கே இது இருக்குதான். ஏன்னா இது வந்து பிஃபோர் மேரேஜ், வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ். அசால்ட்டாக ஒரு காமெடி போட்டு போயிடுது. இதுதான் வந்து பப்ளிக் டாய்லெட்டாக இருக்குது முன்னாடி. இங்கே பாருங்க, யா எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து போவாங்களாம், கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டு. You can see the foot traces of those guys who made the toilet. There was a big pressure on the marble floor. Another problem here, toilet sits like 2 meters down under the seats. 2 meters, this toilet channel. About 50 people here. When they're doing toilet at the same time, there was a big noise was coming out. Chut, chut, put, put. They call this by sounds coming from the toilet channels cacophonia. That means toilet symphony. டாய்லெட் சிம்பனி. ஸோ ஹாய் போகும்போது உள்ள சவுண்ட் இருக்குல்ல, பொத்துன்னு அது வந்து கக்கா சிம்பனியான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க போல. ஸோ இந்த கோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உட்கார முடியாது, ரொம்ப வந்து லைக் சில்லுன்னு இருக்கும்ல, அதுக்கும் வந்து சில்லேஸ் வச்சுருந்தாங்களா. அவங்களோட காசு கொடுத்து அவங்கள உட்கார வச்சு வார்ம் பண்ணிடுவாங்களா அதை ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இவங்க போய் உட்காருவாங்க. ஸோ லைக் நம்ம லைக் ரொம்ப கோல்டான டைமில் நம்மளே வந்து நம்ம பாத்ரூமில் போயிட்டு உட்காரும் போது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் தெரியுமா, அது வார்ம் சீட்ஸ்லாம் இப்போ வந்துருக்குதுல. ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்லேவ்ஸ். Can you imagine when the people walking on the street, when they see the sounds of the, cacophonia when high, they're thinking very good business today. Guys, நம்ம இப்போ வந்து பணக்காரங்க வீட்டுக்கு போக போகிறோம். Hello to my friend here. ஹலோ. He's very popular here. ஓகே. We start to see so-called the terrace houses, the Roman villas, which was excavated between 1962 and 1987, so like 25 years. Okay. The archaeological team, they concentrated in this part of the city, so-called the rich men's houses and terrace houses. ஓகே. And they found it here 7 villas. 7 villas. 7 villas they found it. Understood to be this Roman villas built on 3 consecutive terraces, step by step. Wow. Only 2 villas
in each terrace. Terrace. 2 villas in each terrace, side by side. No empty space between them. The saloon you see here is called Marble Saloon Restoration Project. Unfinished. The problem here you can see clearly, not only here, but all the terrace houses is valid, the same problem. Because of the earthquake, the houses completely destroyed and collapsed. So the second floors and the first floor all mixed together. We have again the same villa, terrace house. Wow. The largest, biggest villa was this one, like 950 square meters measured by the archaeological team. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. Oh my god. This is the houses built in the summer times, conditions, Mediterranean climate condition. That's why it was very hot, especially long-lasted summer times. For this reason, many houses we see always pool. Pool in the middle, the big one, and smaller pools in front of the entrances, like this one you can see. This is for cooling. Some of the pools with the fish, they found it, imagine you like to eat fish, you just put it in the, like a fish net and take the fish and We understand in second floors of the villas also they got a similar decoration of the first floor, like a mosaics on the floor and frescoes on the walls because of the particles they found it, the artifacts they found it from the second floor. We're going to be taking the steps up to the second terrace. This photo is an idea about the roofing which took place in 1999. Costed like 4 million euro. Today's the money, imagine. It was a big cost. ஓகே, இந்த ஃபுல்லாக இந்த இடத்த வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மேலே இதை வச்சு. ஏன்னா வந்து இந்த இடத்த ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக. ஐயோ, It's one of the special mosaics, 75% like original. And you can see one of the interesting mosaics for here, Medusa. Medusa. Medusa, today in Turkish culture also continue as evil eye. The blue stone you see all around. Actually, it is origins coming from the Medusa. Same idea, protection. Look at on the floor. Yellowish part is restored part. You can see from the color difference. Yeah. You see the yellowish part over there. It's restored by Italian restorators. And the other one you see over there, Dionysus. Dionysus, don't forget, very popular god here because Ephesus' main income was olive oil and wine. Okay. So the god of wine, Dionysus. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டைமில் வந்துட்டு தண்ணியோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாதனால எல்லாருமே ஒயின் தான் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்களாம். அங்கேயும் அதாவது சின்ன பசங்க கூட ஒயினை கலந்து குடிச்சா அதில் வந்து எதுவுமே பேக்டீரியெல்லாம் இருக்கா சொல்லிட்டு அப்படி குடிச்சிருவாங்க போல. Small kitchen of the house. Kitchen, not very much kitchen they found it because rich ladies don't like cooking, it's certain. And look at, there is a private toilet. There was a private toilet inside these villas here. Yeah, that's the most popular, the mosaic, which is also in the tickets, on the ticket. Remember, the floor was very wavy, just put it in the right place. Just fix it, but all the stones was original. Oh. This is very popular scene. The man, the figure you see here, Yeah. the Triton, the other one, Hippocampus seahorse, and his girlfriend, Nereid, Okay. sea angel. House is always like this, 2 floor, and all the houses in the middle, they got the pool. All the houses in the middle, they got So the this is a pool. Always with courtyard in the middle, pool in the courtyard, and surrounded by the hallway. And on top of the pool, open sky. Open sky. Why they make the pools open sky? Because they collected rainwater as well. Okay. For daily they use it. As you get closer, you see it's much better and much monumental here. Yes. Roman architecture based on 3 main principles. Number 1, firmitas, the power strength of the building. Okay. When you build a building, it must be strong building. Second principle, utilitas, functional building. Utility. Third principle, more important, venistas, that means beauty. Okay. When you build the building, it must be beautiful. Wow. One of the popularity of this library is coming with the statues, from the statues. Statues. Yeah. The librarian girls, we call them. You can get one by one. The first one, Sophia. Sophia. Okay. Wisdom. Second one, you can see here clearly, Arete. Arete. Goodness. Third one over there, Enya. Intelligence. Okay. Science. Knowledge. Yeah. All these 4 statues representing 4 virtues. The one who built this library was a former governor. Governor. Proconsul, provincial governor, highest level in the Roman bureaucracy. In order to be proconsul, these are also showing us 4 main criteria. You see, this is the fake. This one like this part. Origin section, original.
so it's restored. You can see this part fake. Fake, yeah, they have built But it. original one is on top. So this library, which was restored in 1978 when finished, it set a model for the world archaeology. When you build restoration, you need to use a material Same. different from the original one, so that the people can understand the difference. Differences. The color difference giving you the idea which part real, which part fake. கைஸ் இது பாருங்க, அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் பண்ணுவாங்களாம். லைக் இது இப்போ ரெஸ்டரேஷன் பண்ணுறது அப்போ தான் வந்து எது ஒரிஜினல் எது டிஃப்ரென்ஸ்னு தெரியுமோ. ஸோ பார்த்தீங்களா, ஸோ இதாக ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க. இப்போ இன்னும் முன்னாடி இருந்தது டிஃப்ரென்சஸ். The library was one huge saloon, very high ceiling, like 20-meter high ceiling. And there were niches around the wall where they kept the books inside. 3 level. So there was a wooden stairways surrounding the interior wall on 3rd sides. So the librarians was giving the books to you. To protect the books from humidity, they built double wall technique. So there is an empty space between the outer wall and inner wall. So behind the bookshelves, this empty space causing continuous air ventilation behind the bookshelves, so to protect the books from humidity. Okay, that's cool. In the middle of the marble blocks, there is a hole for this lift system to work it out. Okay. There is a metal hook, you can see it's going inside with the rings. So they pull it out. நீங்கள் பாருங்க, அந்த முன்னாடி வந்து Partly machine, partly slave power. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இதால் தான், அந்த ஒரு புள்ளி சிஸ்டம் வச்சு தான் வந்து இவ்வளோ பெரிய மார்புலாம் இவங்க வந்து முன்னாடி வந்து தூக்கி பண்ணியிருக்காங்க. அது தூக்கத்துக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓட்டைங்கலாம் இருக்குது இதில், இந்த மார்பிள்ஸ்லாம் நடுவில். Here on this area, on this big niche, put the statue of Athena. Athena, the statue of Athena. Why Athena? Athena, the goddess of wisdom. Okay. விஸ்டம் காட் அவங்க வந்து நடுவில் இருப்பாங்க. அங்கே நடுவில் அவங்களோட சிலை இருந்துச்சாங்க. Look at the beauty of the road here. All the floor you see here, if we count together one by one, the marble floor. Original. Look at the sidewalk, both sides, for pedestrian traffic. So the charts was here, the carts here, horse cars here, the pedestrians both sides. And this was the way again for the pedestrian traffic. Like 2 meters above the street, with the roof. So in the summertime or rainy days, the people was just walking, strolling, enjoying the nice walk, protected against the sun and the rain. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே மார்பிள்லேயே செஞ்ச ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த வண்டிலாம் போகிற இடம், இது வந்து நடக்கிற இடம், இது வந்து மேலே நடக்கிற இடம். அதில் வந்து இது இருக்கும் லைக் ரூஃப். இப்போ ரூஃப் இல்லை. This is so-called the first advertisement in the world. Advertisement? Advertisement of what? Which profession? Oldest one. Prostitution. Prostitution? There's a beautiful woman face you see on the floor. Eyes, nose, ears, wonderful woman. Yeah. And she's wearing a crown. Under the lady, her business cards. Something written, Akola Tiseme, that means follow me. Okay. Where to follow? Where is the address? Where is she? She's giving the address with the left foot, which means left side. And the crossroad. The cross is... This is so cool, the cross. Okay. So she simply says, if you like to be with me, follow the road on the left until you get the junction. When you get the junction, turn left, my heart is waiting. The girl's waiting. The heart... With all the holes inside, no space problem. All the gentlemen, you're welcome. Next to the heart, there is a circle stands for money. Touching the heart, no money, no honey. Best money, cash money. Wow. Guys, இங்கே பாருங்க, சரிதா அது என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு உலகத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் இது ப்ராஸ்டிடியூஷன் அப்படின்றாங்க. லைக் ஃபஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிற இடத்துல ஒரு பெண்மணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஃபுட் போட்டிருக்காங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கேன், நீ இந்த வழியாக வந்தேன்னா நான் இருப்பேன், ஹார்ட் போட்டு நிறையா ஓட்டை போட்டிருக்காங்க, எல்லாருமே வரலாம், பிரச்சனை இல்லை, காசு மட்டும் கொண்டு வந்துருங்க அப்படி சொல்லிட்டு வேறு லெவலில். ப்ராஸ்டிடியூஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் பிஸ்னஸ்ங்க உலகத்தில். Look at here, like 5 meters deep down there. Is this for real? It's real and still working. In the rainy days, if you come Ephesus, you're going to see the sewage system is still running. Oppa, guys, அந்த காலத்துல all the way down under the streets to the ocean. Ocean வரைக்குமா?
அந்த காலத்துல என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க வேற மாதிரி வழுக்குகிறது. Incredible. Can you imagine the size of the soccer field, like a football stadium, like a Wembley stadium size. What place is this? This is Bazaar Market. Oh, Bazaar, okay. Commercial Agora. The shops there. Slave Beautiful market. Slave woman. Uh-huh. Beautiful slave woman, young slave woman, between 300 to 400 drachmi. So that means you work 1 year, 1.5 year, let's say 2 years, you get beautiful lady. ஓகே. ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன வேணும் வந்து வாங்கிக்கலாம். சார் சொல்கிறார் இன்னும் நிறைய பொருள் விற்கும் இங்கே, பெரிய மார்க்கெட் இது, ஸ்லேவ்ஸ்லாம் விற்பாங்களாம், பெண்கள்லாம் விற்பாங்களாம். The speciality of this theater, size-wise, the number 1 in the world. Most interesting thing in this theater, not what you see, what you hear. Yeah. Acoustic. Anybody whisper anywhere, you can hear it very easily. Okay. You just drop a coin on the floor, the top man can hear it easily. Was 3 floor, 18 meters. Oh. And the auditorium, 3 floor, 40 meters. The first part, VIP, rich people. The second part, middle class. Third part, poor people like me. On the very top, there was a gallery with little shop. Ice cream, Coca-Cola, Fanta, FSP, Burger King, Pina Colada, Gin Fizz, champagne, whatever. KFC. Imagine. You can see the drainage system. Drainage channel. So they clean the blood shed during the fights. And butchered in the small slices of the meat and just dump it to the ocean. Really? Yeah. இந்த பிளேஸ் வந்து இது வந்து ஒரு தியேட்ரு, இது வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது தியேட்டர் பார்க்குறதுங்க. இதோட மெயின் இதே வந்து பார்க்குறதோட அக்யூஸ்டிக்ன்றாங்க. கை தட்டுறாரு, சவுண்டு அப்படி கேட்குது. ஸோ லைட்டாக கை தட்டினாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே அந்த எக்கோ வந்து வேறு லெவலில் கேட்குது. இங்கேருந்து கிளாடியேட்டர்ஸ்லாம் ஃபைட் பண்ணுவாங்களாம், அந்த ஒரு ஷோ மாதிரி. அது ரத்தம்லாம் ஓடுறதுக்காக கீழே வந்துட்டு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. We're walking through the Lions Tunnel this way. Oh. Lions feed to arena from these channels. Lions? There were lions here. Of course. What சொல்கிறாங்க? Richness of FS is the money for the FS coming from 2 export. Olive oil. Wine. Olive oil. Oh, olive. Olive tree and wine. Yeah. Wine and olive oil. Yeah. And the money coming from the harbor. That's the port. That's the road going to harbor. சும்மா போட்டு எப்படி இருக்குது ஆலிவ் தொங்குது இதில். 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய தேட்டர் கட்டியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. செம்ம மேக்னிஃபிசென்ட்டாக இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெருசாக தெரியல. ஆக்சுவலி அவர் சொன்ன மாதிரி இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. 25,000 பேர், அதாவது அவங்க 2.5 லட்சம் பேர் இருந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்களோட 10% பாப்புலேஷன் வந்து இங்கே உட்கார வைக்கலாம். கமர்ஷியல் சென்டராக இருந்துச்சுங்க, ஹார்பர்லாம் இருந்ததுனால. அதனால் இங்கே வந்து நிறைய பணப்புழக்கம் இருந்திருக்காங்க. அப்போது அந்த டைமில் அதிகமாக பணப்புழக்கம் இருந்த இடம் வந்து இது ஒரு நாள் இடம் இது. ஸோ இப்போ கூட வந்து அவங்க நிறைய இடத்துல போக நிறைய அந்த காயின்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்களாம், நிறையா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்களாம். ரொம்ப வெல்த் இருந்திருக்கு இந்த இடத்துல. You can see the graves over there, and many of the graves you see is broken in the corner in the middle. இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பாருங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு கிரேவ்ஸ், லைக் சாவு படுக்கைன்னு சொல்லலாமா. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஓட்டையாக இருக்கு பாருங்க எல்லா கிரேவ்ஸ்லையுமே. அது ஏன்னா வந்து முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு வழக்கம் இருக்குது. அவங்க வந்து லைக் இந்த இதில் கூட வைக்கிங்ஸில் கூட இருக்கும். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாகும்போது லைக் அதில் வந்து ஒரு புதைச்சி வைப்பாங்க. இவங்க வந்து எப்படின்னா அவங்க செத்தவங்க இருக்காங்களா, அவங்க கூடயே வந்து அந்த இதெல்லாம் போட்டுருவாங்களாம், அந்த கோல்டு இதெல்லாம் போட்டு மூடிடுவாங்களாம். ஸோ அது திருடுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து திருடுவாங்க போல இந்த மாதிரி. This was a part of the gymnasium Roman school sports park. Sports park. இங்கே பாருங்க ஸ்கூல்லாம் இருந்திருக்கு அப்போவே. அதுவும் ஸ்கூலில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பார்ட்லாம் இருந்திருக்கு. ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் தி, அதாவது அவங்களோட எஜுகேஷனில் பாதி வந்து ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்துச்சு. Afternoon science class. மதியானம் சயின்ஸ் கிளாஸஸ். மண்ணுலாம் வந்து அந்த இதை எடுத்தாங்கல்ல, அந்த தியேட்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க தெரியுமா ஈஸியாக. அந்த மண்ணை இங்கே போட்டுனா இந்த மண் ஒரு பெருசாக இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்பணும், ஏன்னா இவங்க தான் இங்கே இருந்திருக்காங்க, இவங்க தான் எல்லாமே தெரியும். கைஸ் அஃபிஷியலி we are like done with all the money. லைக் இப்போதைக்கு கையில் ஒத்த பைசா கிடையாது. இல்லை இவர் கொடுத்தவங்க ஒத்த பைசா கிடையாது இல்லாமல் இருக்கும். மேபி ஒரு 50 ரூபா இருக்கும். அதுதான் காஃபி குடிக்க போகிறோம். லைக் நான் காமெடிலாம் பண்ணல, சத்தியமாக சொல்கிறேன். சுத்தமாக இங்கே போகிற எவ்வளோ ஃபோன் இருக்குதுன்னு. காசெல்லாம் காலி பண்ணிட்டவங்க. எங்களோட டெபிட் கார்டு தொலைஞ்சு போச்சு. இது வரைக்கும் கையில் கேஷ் இல்லை. This is Sultanic stone, changing color stones, you know. It's very popular here. It's coming from this region. 5 times different colors. You see the color? Yeah? Pink. Look at here. It's orange. See?
கைஸ் என்ன இவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்ன பண்ணி தீஸ்காது ஜான்டனைட் அது ஜுல்டனைட். இது என்ன லைட்டு? How much is that? You want for men or for women? For men, how much? These are rings for women. Women? Earrings, bracelets, ring for men. So how much, like, if like, let's say this one? Turkish lira. Uh-huh. பண்ணுறது தான் பயமாக இருக்குது. காசு இல்லாமல் அதுக்கு ஒருத்தர் கேட்டுருக்குன்னு தெரியல. ஓ வெயிட் வேறு அவ்வியமாக பண்ணுறாப்புல தலைவர். Normal lira, but end of the season we have 20% off. 1,000 lira, $74. Okay, I will think. I will go drink tea and come. Okay? Nescafe, milk, Nescafe milk. hot. Nescafe milk too. Milk. So guys, இந்த இடத்துல இப்போ காஃபி குடித்தோம். திங் இஸ் இது பாருங்கண்ணே, இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது வந்து இந்த இது ஜுல்தானைட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாறுதுங்க ஒரு இது லைட்டுக்கும். ஸோ இது வந்து எனக்கு வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. ரைட் இன்னும் என்கிட்ட கையில் கேஷ் இல்லை. இங்கே பாருங்கண்ணே. Nice and sasta price. சஸ்தா. சரியா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது ஆக்சுவலி. பட் என்னால் வாங்க முடியல இப்போ. எனக்கு கையில் கேஷ் இல்லை. எனக்கு வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. ஒன்றுமே இல்லை என்கிட்ட கையில். 200 இருக்குது. அதை வச்சு நான் ஊருக்கு போச்சு. ஸோ மேபி இட்ஸ் a good deal. அவர் என்ன நினைச்சுக்கிறாருன்னா நான் காசு வச்சுக்கிட்டே வாங்க மாட்டேன்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. லைக் I didn't have the money. I want to buy but then maybe like next time I will come and buy. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா guys நீங்கள் யாராவது வந்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு வாங்கி கொடுங்க. Who knows whenever you will come back. I know like I will not come back. I know but then Pay me with card, no problem. யோ சத்தியமா என்கிட்ட கார்டு இல்லையா உங்ககிட்ட என்னையா? நோ கார்டு, லாஸ்ட் கார்டு ஓவர். Okay, cash how much? How much? See, I have only 200, so no cash. So that's the reason. Only 200 I have, so I can't buy with 200. Otherwise, I would have taken one and go. It's actually ரொம்ப ஆசையா இருக்குது. Or your last offer 500, same year. Sorry man. Okay. 500. No. The thing is, if I want to buy, I would have paid and buy because if I want, I would pay. Hey, why don't you want to pay? I don't have the cash. I lost the debit card. I'm not lying. I'm being like 100% one last honest. offer, he will pay instead of you. No, I don't have it. he will give his chain maybe. If he gives his chain, we can pay. Chain is menga. Yeah, that is gold. That's Menga. pure gold. This But is also pure silver. this is silver. Silver 925 sterling silver. Hey, சில்வரோட போட்டுருக்காங்க. 500 ரூபாய் கேட்குறாங்க. கடைசி 500 ரூபானா எவ்வளோடா நம்ம காசுக்கு? 5000 இது வந்து 2000 ரூபாய் குறைச்சிருக்காரு. பட் என்கிட்ட காசு இல்லை. So maybe there is always a next time. I will come. I will make video here again. Okay. Thank you so much, buddy. Inshallah. ஐயோ அடுத்து இது மாதிரி கூப்பிடுவானே. Yes, my friend. It is this one. பாருங்களேன் இப்போ வந்து அவன் டர்ன். இப்போ அங்கே போ அப்படின்றாங்க. இங்கே போகிற காசு வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும். Oh, this is real. It's real. My father, he's work inside excavation digging. They are not so good condition, but these are good conditions. So okay, how much is this? Turkish lira. This is 700 Turkish lira. This is silver. Silver, huh? Yes. I have copper. This one is 250 Turkish lira. That looks good. Yeah. I don't have money. This is medallion. Ooh, actually guys, I love this stuff. எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த காயின்ஸ்லாம் வந்து நான் காயின் கலெக்டர். ஆக்சுவலி யூஸ்வலி ஐம் காயின் கலெக்டர். இப்போ வாங்க முடியாதுனால எனக்கு காசு இல்லை சத்தியமா. நைஸ் மேன். பா கட்டில் புரிய வச்சாச்சு அவங்களுக்கு வேற லெவலு. காய்ஸ் நம்ம இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. ஆக்சுவலி ஃபுல்லானா ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம். அந்த நம்ம கூட ஒருத்தர் இருந்தார்ல ஒரு கைடு, அவருக்கு வந்து அவர் கூட இருந்ததுனால அவர் நிறையா சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சு. இல்லைனா இன்னும் கஷ்டமாக இருந்திருக்கு. ஐ மீன் லைக் இல்லைனா நிறையா இது தெரிஞ்சிருக்காது. அவர் செம்ம ஜாலியாக வந்து எல்லாம் சொன்னார். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் எனக்கு. அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி பிளேஸுக்குலாம் வரும்போது வர்றதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவேன். ஈவன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இன்னொரு சர்ச் ஒன்று பண்ணோம் இங்கே இதில் தியாபக்கீரில். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். அப்படி இல்லைனா நான் அந்த வீடியோ நான் கீழே போடுறேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ பிடிக்கும்னா வந்து கோ செக். இவங்க வந்து சும்மா ஏதோ 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சிவிலைசேஷனை பார்க்க வரோம் அப்படின்றது கிடையாது. நிறைய சிவிலைசேஷன் இருக்குது, எக்கச்சக்க சிவிலைசேஷன் இருக்குது. பட் ரோமன்ஸ் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டினா வந்து தே லிவ் லக்ஸரி. இப்போ நம்ம லக்ஸரியாக இருக்கும் தெரியுமா? இப்போ ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது சில பேர் வீட்டில். லைக் ரிச் வீட்டெல்லாம் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. அப்போ ஸ்விம்மிங் பூல் இருந்துச்சு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. கிரியேட்டட் திஸ் லக்ஸரினஸ். டவுசர் நான் இப்படி வாழ்ந்துருக்கீங்க, இப்படி பண்ணிருக்கீங்க நீங்கள். இஃப் யூ ஆர் இன் டர்க்கி, இஃப் யூ ஆர் இன் இஸ்மீர், யூ கேன் கம் அண்ட் see all this thing. So I'm very happy to be here and yes, I hope you guys enjoy this video. பெரிய வீடியோவா ஒரே வீடியோவா இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஒரு நாள்
உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது உட்காந்து பார்க்கணும். 30-35 மினிட்ஸ் ஒரு வீடியோவாக இருந்திருக்கலாம், இல்லை 40 மினிட்ஸாக கூட இருந்திருக்கலாம். பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் இட்ஸ் நாட் அபவுட் த வியூஸ் ஃபார் மீ இன் திஸ். பட் வியூஸ் பண்ணால் ஹாப்பியாக தான் இருக்கும். பட் எனக்கு வியூஸ் போகாதுன்னு தெரியும். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் சம்திங் தட் இஸ் வர்த் அண்ட் குட். See you guys, நாளைக்கு பார்க்குற இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை லைக் பண்ணி விட்ருங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இர்ஃபான் will be happy. See you guys tomorrow. Bye. Tata. கைஸ், இன்னொரு விஷயம் கைஸ், நீங்கள் வந்து இங்கே வரீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டர்க்கி வரீங்க அப்படின்னா வந்து நவ் இஸ் நாட் அன் ஐடியல் டைம்னு சொல்ல முடியாது. பட் அப்படியே சொல்லலாம், பிகாஸ் வெரி கோல்டு. லைக் இந்த மாதிரி போட்டுருக்க அளவு கோல்டு. அவங்களே சொல்கிறாங்க இட்ஸ் வெரி அன்யூஷுவல். இந்த மாதிரி கோல்டு டைம்லாம் வராதிங்க, ஏன்னா அவ்வளோதான் வெறுத்துருவீங்க வாழ்க்கையே. உங்களுக்கு நீங்கள் வர டைம் இதான். ஸோ மோஸ்ட்டாக மார்ச் ஏப்ரல் பிளான் பண்ணிக்கோங்க, வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் டர்க்கியை. அந்த ஹோல் என்னென்ன என்ஜாய் பண்ணுறேன் அப்படின்றத இர்ஃபான் ஹோல்டுக்காங்க. உங்களுக்கு இர்ஃபானோட சேனலை பாருங்கள், இர்ஃபான்ஸ் வியூவை பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் பார்க்குறேன்.